So, continuing with the gastrointestinal infections, in the last class we had discussed about intestinal parasitic infections and we had covered about the protozoa. In today's class we will discuss about the intestinal helminths. Helminths means worms. So, there are many types of parasites which infect human intestines and the GI system. These are called as helminths. The word helminths means it's a worm. Now, these worms are usually macroscopic. However, the eggs of the worms are microscopic. That means the eggs cannot be seen through the naked eye, although the worms can be appreciated. Furthermore, these worms have evolved along with the evolution of human beings. When I have said that these have evolved with us, what do I mean? What are the implications of the shared evolution? Whatever may be the gastrointestinal environment may be, they have adapted to survive in that environment. First. The second part is some of the worms have evolved along with various animals. Okay. So, the worms which have evolved for human beings are capable of infecting the humans. The worms which have evolved to infect other animals, say cattle, etc., they will infect them. Although sometimes some cross infection may be seen, but generally human infections are caused by organisms which have evolved with human beings. Okay? And the next important part is they have learned to evade the human immune system. বোঝা গেছে কি বললাম? They have learned to evade the human immune system. At a small example though, very small example, if you are staying in an urban environment, mosquitoes are there, and if you go to a say suburban area or say a jungle area, mosquitoes are also over there. Have you ever felt that in some areas when the mosquito bites, the bites are much more itchy, much more pruritic, whereas back home when the mosquitoes are actually biting, sometimes you may not even feel that the mosquito is biting. Why? Because the mosquitoes have also evolved. Some mosquitoes are capable of biting animals and some are capable of biting human beings. So that mosquitoes which are capable of biting animals, they have a thick skin with a thick fur. Hence, their ability to bite is much more intense. So when these mosquito bite human beings, there is much more inflammatory reaction. Have you observed this? Similarly, intestinal worms, when they infect human beings, there is almost no immunological response. That means the body almost reacts nothing to those worms. Only thing that can be seen is some degree of eosinophilia. Now, if you go back and learn about the immune response of human body, especially to worms, the human body have developed a way to get rid of the worms. This is by the action of the eosinophils. What the eosinophils does is they attack the worms itself and may cause some kind of motility disorder or paralysis in the worms. Thereby, these worms can be passed through the stool. That is the body's own defense mechanism. This is the reason why in most of the cases of intestinal worm infestations, we can appreciate eosinophilia and increase of immunoglobulin class G. Okay. Otherwise, the predominant diagnostic methodology would be to identify the worm or their eggs. Okay. So let us move on. The first, you must know what are some terminologies. These terminologies are important. The first, I have already told you, helminth means worms. These helminths are again divided based on the shape and size of the worms.
The first categorization we can define them as Platyhelminthes. Platy means flat. So basically the worms can be either flat or it could be round. So it could be either flatworms or platyhelminths, or it could be roundworms, which are called as nematodes or nemahelminths. Nema means round, helminth means worm. Okay. Furthermore, the platyhelminths can be, or the flatworms can be divided into two types. One are called as cestodes and the others are called as the trematodes. The trematodes have something called as suckers. Now, so these are the charts which shows the predominant worms that can infect human beings. In case of nematodes or roundworms, okay, the organisms are, the first organism is called as Ascaris. It is also called as roundworm commonly. The next are hookworms. Why? Because they have something called as hook at the end and they bite into the intestinal mucosa. Hence they are called hookworms. Then two other organisms which do not have names like Trichuriasis and Strongyloides. We will cover them one by one. Next comes as the cestodes. So cestodes are generally long flat worms and they are also commonly called as tapeworms. The tapeworms can be acquired from various organisms that we eat, human beings eat. For example, a worm called Diphyllobothrium latum that can be acquired by eating fish, uncooked fish, or it could be acquired by eating meat from cattle or beef, that is called as Taenia, saginata, or pork tapeworm, that is from eating uncooked or poorly cooked ham, sausages, not sausages, ham and pig products. Those are called as pork tapeworm. The organism is called as Taenia solium. And finally, at the last end, you can see something called as dog tapeworm or Echinococcus species. Now keep in mind, human beings do not eat dogs, okay, but still can get infected. How? Because that's an accidental infestation. Okay. Lastly, we come to the trematodes. Among the trematodes, we have schistosomiasis and fasciolopsis, clonosis, and paragonins. We will discuss each and every one of them. So let us start with nematodes. Now nematodes, any worm infestation, we can divide them into two parts. The first part is called as intestinal infestation. That means during the life cycle, they will reside within the human gut itself. Many a times, this organism during its life cycle process, it can move out from the gut into the systemic body. Then we call as somatic helminth. Somatic means body. So when it moves away from the gut into the body, we call it as somatic helminths. Okay. So again, nematodes, we can divide them either into intestinal or tissue or somatic nematodes. In intestinal, I have already told you the examples, but look over the somatic nematodes. We will not be discussing the somatic nematodes today, but I am just giving you the examples. The first example is, I think you have heard about it, it is filarial worm, the causative agent of filariasis. That is also a nematode, but it resides within the lymph node. Is a part of which system? Cardiovascular system. So it resides within the blood vessels and lymphatic vessels. Next comes Lualua onchocerca vulgaris. These are the two worms. They again reside within the blood vessels and can be manifested on the eyes. That is the ophthalmic manifestations. And other like Trichinella spiralis, they reside on the muscles. Okay.
I have already told you the nematodes that we will be discussing today, but that is not the total list of all the infections. Many other nematodes like Strongyloides, Anisakis, Capillaria, they also cause human infections. But I'll not be discussing this because that is beyond this class. তোমাদের বেসিক্যালি লাগবে না, কিন্তু নামগুলো জেনে রাখো। তার কারণ হচ্ছে অবভিয়াসলি পিজি এন্ট্রান্সে যখন পরীক্ষা দেবে তখন এই কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? তার মধ্যে হচ্ছে অ্যাঞ্জিওস্ট্রাঙ্গেলিস ক্যাটানেন্সিস, এটাকে বলা হয় র্যাটওয়ার্ম, অ্যানিস্যাকিস ফ্রম ফিশেস, ক্যাপিলেরিয়া ফিলিপাইনেন্সিস, ট্রাইচোস্ট্রঙ্গেলাইটিস, এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ ইউর ইউনিভার্সিটি এক্সামস ইজ কনসার্ন, দিস উইল নট বি রিকোয়ার্ড. What will be required are these. Now look at this picture. Most of the nematodes, they can be acquired by many routes, either through the fecal-oral route. Obviously any kind of GI infestation requires a fecal-oral route. From the intestine, it may go into the systemic circulation to the pulmonary bed, mature over there, and then again re-enter into the gut. In case of hookworms, the infection occurs by direct penetration of the skin, then into the systemic circulation. So this is the generalized life cycle. Now let us look at the first part of the roundworms. The roundworms, what are the mode of infestation? It is fecal-oral. So in case of Ascaris, trichuriasis and Enterobius, the mode of acquiring infection is through ingestion of eggs. In case of hookworm and Strongyloides, the mode of acquiring infection is through the skin, direct penetration of skin. Okay. এখানে এই ছবিটা দেখো, এই যে এইটা বলছিলাম, এগুলোর ক্ষেত্রে এগ ইনজেস্ট করে, আর ইন কেস অফ hookworm and Strongyloides, it is direct penetration of skin. Now first things first, we'll discuss about Ascaris lumbricoides. So this is also called as the roundworm. So this is the one of the most common organisms which infect the worms which infect the human body. So how does the infection is acquired? Through the fecal-oral route with ingestion of fertilized eggs. The eggs are ingested from the gut. These fertilized eggs, they can survive the gastric acidity or the low pH of the stomach. Then excitation occurs, the worm matures, enters into the systemic circulation, moves to the pulmonary bed, matures further, and then along with the respiratory secretion, they will come up to the larynx. The patient will again swallow the secretion. Along with the secretion, it will re-enter the GI tract and then lodge into the intestine, where it will mature into adult worms. Again, inside the intestine, the male and the female worm will mate to produce more eggs. These eggs will be released along with the stool of the patient, and in the environment, these eggs mature and they can infect another person. So if you look at this picture, this is a roundworm. ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে, ইটস নট আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং টু অ্যাপ্রিসিয়েট। পুরোটা একদম রাউন্ড দেখতে হয়। অ্যান্ড what will be the symptoms? Suppose there is 1 to 10 worms inside the intestine. Will there be much manifestations? Okay, it will derive the nutrient from the body, but there would not be much manifestations. Okay, আমি আবার বলছি, they do not invoke an immune response. Immune response যদি না হয় তাহলে কী হবে? গাটে কোনো রিয়াকশন হবে না, তাহলে কোনো ম্যানিফেস্টেশন। That is the reason why most of the cases Ascariasis is asymptomatic. The symptoms will start when the number of the worms, that is the worm load, increases. Worm load যত বাড়বে তত increase হবে. What might be the symptoms? Sometimes
the whole lumen of the gut may be blocked by the worms, leading to what is called as intestinal obstruction. Intestinal obstruction মানে পড়েছো? Intestinal obstruction মানে হচ্ছে খুব সিম্পল, জলের পাইপ একটা জায়গায় ব্লক হয়ে গেলে কি হবে? পাইপটা ফুলে যাবে, যেখানে ব্লকেজ তার উপরে। তারপর কি অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন, অ্যাকিউট পেন অ্যাবডোমেন, ইটস আ সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি। হেভি ওয়ার্ম লোডে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে। আদারওয়াইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য ওয়ার্ম লোড, মাইল্ড টু সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প, অ্যান্ড especially in case of children, malnutrition, because the worms directly take the nutrient from the human body. But please remember, most of the time it is asymptomatic. Next, I have already told you, during the migration of the larval migration করতে হচ্ছে, এগটা ইনজেস্ট করা হলো, it matures to form the larva penetrates to the intestinal mucosa, goes into the pulmonary vessels in the lung bed, matures there. During this maturation, it may irritate the pulmonary bed. তাতে কি হতে পারে? Respiratory symptoms. This is also called pneumonia. কি type of pneumonia বল? এটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষা, ঠিক আছে? So these are the two presentation. Main presentation is the abdominal presentation and pulmonary presentation, or pneumonia-like presentation. Although it's not a bacterial pneumonia. Now, if you suspect there is a patient of Ascaris, how will you diagnose? You got a diagnosis. আর স্টুলে কি পেতে পারো? Eggs. আর many a times live worms are expelled to the stool. So it is very important to inquire about the patient whether he or she has passed a worm through the stool or not. In case of heavy infestation, routinely passage of live worms is seen. Okay. Otherwise, we can look for eggs in the stool. Antigen and antibody test can also be done, but definitive diagnosis can be done when we can demonstrate either worm in the stool or eggs in the stool. বোঝা গেছে? Now, in whom to suspect? কাদের মধ্যে সাসপেক্ট করব? আর anything else? And first things first, how does the infection is? By fecal-oral route. Whenever there is a sanitary problem, these infections will rise. So the socio-economic status of the patient is very important. Okay. একটু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দিকে যদি যাও, যেখানে স্যানিটেশন ভালো নেই, many times people eat by sitting on the floor, not this tile floor and etc., literally sitting on the floor. And there is a condition called as pica. নাম শুনেছো? কি পাইকাটা কি হয়? Anything other than food, because of any habit যদি খায় সেটাকে বলা হয় পাইকা। Many a times it is seen that people end up eating mud, soil, sand. এগুলো যদি খায় সেখান থেকে একবার করতে পারে। And বাচ্চাদের কেন? Because children have a habit of picking up anything that lies on the floor and putting it in the mouth. If children are affected, obviously people who look after the children, they can also be affected. Commonly mothers and caregivers. Okay? So this is the population in which you have to suspect first. Next, কি আদার কনস্টিটিউশনাল সিমটম থাকলে সাসপেক্ট করব? বাচ্চাদের ম্যালনিউট্রিশন হলে কি হয়? ম্যারাসমাস, ফার্স্টেই ম্যারাসমাস। ফার্স্টে কি হয়? বাচ্চা ওয়েট গেইন করছে না, the child is not gaining weight,
That is the first sign of malnourishment. And if you look in many areas, sometimes the children may be even stunted. Stunted means chronic malnutrition. Okay, so this is the set of population in which you have to suspect. Okay, so these are some of the pictures. Now look at this image. First is লেখাই আছে দেখো, it is the fertilized egg. Next is unfertilized egg. What is the difference between fertilized egg and unfertilized egg? তাহলে ফার্টিলাইজড কখন হবে? মেটিং হলে তবেই ফার্টিলাইজড হবে। তার মানে বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল আছে। যদি শুধু ফিমেল ওয়ার্ম থাকে তাহলে কী হবে? অনলি আনফার্টিলাইজড এগ থাকবে। আনফার্টিলাইজড এগ থেকে কি লার্ভা বেরোবে? তাহলে কিন্তু যখন নিজে ইনভেস্টিগেট করবে, শুধু যদি আনফার্টিলাইজড এগ পাও, তার মানে এই নয় যে ফার্টিলাইজড এগ নেই। ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্য ফার্টিলাইজড। হয়ে গেছে? These are the worms that have been surgically resected out. এটা একটা দেখো সার্জিক্যাল রিসেকশনে, দিস আর দ্য রাউন্ড ওয়ার্মস হুইচ ইজ সিন। কখন রিসেকশন করতে হতে পারে? কি বললাম? ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। The next type of worms which can lead to malnourishment and is a very important cause of iron deficiency anemia in India is called as hookworm. Hookworm. Why hookworm? Because these worms have a hook-like structure. With these hook-like structures, they stick with the intestinal mucosa and derive nutrition directly by eroding the mucosa and taking up blood from the body. And literally blood draw. There are two species. The one is called as the Necator americanus and Ancylostoma duodenale. If you read the textbook, they will call it as New World, Old World, whatever it may be. You have to learn these two scientific names. One is Necator americanus and Ancylostoma duodenale. Now, why both these organisms we are studying them together? Because while we go for diagnosis, either from microscopy or from adult organism, we cannot differentiate the eggs of these two organisms. মানে দুটোর এগস একই রকম দেখতে। তোমাকে যদি আমি একটা এগ দেখিয়ে দিই বলি এটা কার, উই ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট। হেন্স উই কল ইট অ্যাজ এগস অফ হুকওয়ার্ম। দুটোই হতে পারে, নেকাটারও হতে পারে, অ্যানসাইলোস্টোমা ডুওডেনালও হতে পারে। Understood? How does the infection occurs? This is not through the fecal-oral route. Look at this picture. Eggs of hookworm pass out from the human stool on the soil. Now these eggs, when it comes in contact with moist soil, the larva will come out and the larva will reside on the soil. Live larvae are present on the soil. If a person is walking on this topsoil barefooted, this larva will penetrate the skin of the feet of the patient and enter into the venous circulation. Again, from the veins, it will go to the pulmonary bed where it will mature and again come into the gastrointestinal tract. And once it reaches the gastrointestinal tract, it will lodge onto the mucosa and then mature and derive blood from the patient. So this is the life cycle. So এটা fecal-oral নয়, এটা হচ্ছে direct penetration. Now one more thing is, on the soil not only the larvae of hookworms are there, but the larvae of many animal hookworms may also be there. Now in case of human hookworms, these larvae, after penetrating the skin, they can pass through the lymphatics into the venous circulation and reach the pulmonary bed. But if that larva is of animal origin, the human body will react and it cannot pass through the skin. So what will happen? The larva will move along the skin and everywhere it moves, there will be high inflammatory reaction. These are called as creeping eruptions. Okay.
So creeping eruptions are caused by animal worms, not human worms, because in human worms there will be no inflammatory reaction. বোঝা গেছে? Okay. Now, what can be the presentation? If the worms are of especially of animal origin, there will be intense reaction, so there will be itching and eruptive lesions. In case of human hookworms, generally these reactions are not seen. However, these reactions may be seen in people who do not have the immunity. For example, say a person who is coming from, say, New Zealand, have no this kind of immunity, and if he or she comes in India and then gets infected, there can be creeping eruptions. Next, during the transition into the pulmonary bed, it can cause pulmonary manifestation. Then in the gut, it can cause কি হতে পারে? What is LOW? Loss of weight and iron deficiency anemia. প্রত্যেকটা সিমটম কীভাবে বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, ডায়রিয়া। লোকাল মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট যদি অল্টার্ড হয়, অ্যাবজর্পশন কমে যাবে। অ্যাবজর্পশন কমে গেলে কী হবে? ডায়রিয়া হবে। If this process continues for a prolonged period of time, there will be loss of weight. In case of children, there will be inability to gain weight. Then iron deficiency anemia. These worms literally draw blood from the gut. Hence, it will cause iron deficiency anemia. For diagnosis, we can find eggs of hookworm. এটা যদি দেখো, ভালো করে দেখো, একদম পুরো ক্লিয়ার একটা ওভাল শেপ, তার মধ্যে একটা, এটাকে বলে 4 নিউক্লিয়েটেড সেলস। শেপটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করো। These are the eggs of hookworm. Now, just by observing the eggs of hookworm, we cannot differentiate between Necator and Ancylostoma duodenum. Rarely, this larva can also be seen if we are studying the stool samples. Along with hookworm, there is one more organism which has almost similar mode of infection. This organism is called as Strongyloides hyperinfection. Almost like hookworm, the infection is similar. How? The larva penetrates the skin, enters into the venous circulation, into the pulmonary bed. From that, it enters into the gut and reside within the intestine, causing same manifestation. Diarrhea hote pare, loss of weight hote pare, iron deficiency anemia. The only difference between Strongyloides and hookworm is that the Strongyloides larva can be seen in the stool. Eggs থেকে larva হয়। তাহলে Strongyloides যদি ইনফেকশন হয়, we can find larva. হুকওয়ার্মের লার্ভা বডির মধ্যে থাকে না। বুঝতে পেরেছ কি বলতে চেয়েছি? হুকওয়ার্মের লার্ভা এগ থেকে বেরোবে অ্যাট এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার, বডি টেম্পারেচারে বেরোয় না, বাট Strongyloides বেরোয়। রিজন বিং, this Strongyloides is sensitive to human immune response. If the immune response goes down, larval formation increases. A larval formation যদি increase হয়, তখন কি হবে? These larvae can again penetrate the gut and will go on. The cycle will repeat. Every time it repeats, কি হবে? Worm load বাড়বে। In case of acute infection, it will cause irritation of the skin side. এখানে ছবিটা যদি দেখো, এই যে এগুলো লাল red color eruptions হয়েছে. These are the sites where creeping eruptions occur. Then mild non-specific GI symptoms, pulmonary manifestations, and symptoms that of hookworm. Why Strongyloides is important? Because in patients who are immune compromised, for example, people with কি হতে পারে? HIV and immune, commonly steroids. Now steroid এর একটা রোল থাকে,
স্ট্রংগাইলয়েডের এগ থেকে লার্ভা যে ম্যাচুরেশনটা হয়, if the patient is given steroid, this maturation becomes faster. And when these larvae are coming out inside the gut, they can penetrate the gut and move into the systemic circulation, মানে বডির অন্য জায়গায় চলে যেতে। So this is called as hyperinfection syndrome. Hyperinfection syndrome হলে কোথায় কোথায় যেতে পারে? ব্লাডে যেতে পারে, ব্লাড থেকে আর কোথায় যেতে পারে? যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, মেনিনজাসে চলে যেতে পারে, চোখের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, যেখানে যাবে। Now these are the sites where the worms are not expected to go. It will cause a vigorous immune response, strong meningitis, sepsis. Now these worms will penetrate the gut mucosa and enter into the bloodstream. When it penetrates the gut mucosa, it will carry along with itself most of the gut bacteria. Gutte bacteria কি থাকে? Anaerobic bacteria থাকে, gram negative bacteria থাকে. So the sepsis which ensues in hyperinfection syndrome can be caused by not only gram negative but also anaerobic infections. So strongyloides hyperinfection syndrome is a very, very dangerous situation. Now why I am telling you about this? এই যে বললাম কাদের হয়, যাদের ইমিউন স্ট্যাটাস ডিপ্রেসড, এইচআইভি পেশেন্ট, স্টেরয়েড পাচ্ছে, অ্যান্টি কেমো ড্রাগ পাচ্ছে, বা ধরো ইমিউন অ্যাবলেটিভ ড্রাগস পাচ্ছে, এই পেশেন্টগুলোর মধ্যে হবে। তাহলে ব্যাক ক্যালকুলেশন কি বলে? বিফোর স্টার্টিং সিস্টেমিক স্টেরয়েড, before starting antiretroviral therapy, before giving any sort of immunosuppressive drug, always inquire about intestinal infections. যদি inquire না করো, যদি একটা systemic steroid দিয়ে দাও, this infection will flare up and the patient will end up having hyperinfection syndrome. ঠিক আছে? Just because the patient has got no complaint, do not take for granted, because in India most of the people are still involved in kise agriculture, animal handling, hence the chances of infection are very high. So in immune suppressed we can have hyperinfection syndrome and disseminated infections. Now diagnosis can be done by observing the larva in the feces. These are the larva which can be seen. এই যে লার্ভাটা দেখতে পাচ্ছ, this is the rhabdiform larva. Other investigation that can be done, কি বললাম, ব্লাডে ইওসিনোফিলিয়া পাবে। আমি একদম সিম্পলিফাই করে বলছি তোমাদের জন্য, ব্লাডে ইওসিনোফিলিয়া পাবে। যদি স্পুটাম এক্সামিনেশন করি তাহলে কি পাবো? স্পুটামে কি লাংসে কোন স্টেজটা ম্যাচিওর করে? লার্ভাল স্টেজ। তাহলে রেয়ারলি লার্ভা পেতে পারো স্পুটাম, বাট দ্যাটস আ রেয়ার ফাইন্ডিং। Most definitively diagnosis আমরা করতে পারি by stool examination. Treatment can be given, ivermectin or albendazole can be given. In case of hyperinfection syndrome, both are given systematically. The next type of disease is called as the Trichinella spiralis. Commonly this is acquired from pigs. The infection generally happens in the animals. Human beings are rare infections or accidental infections. So this worm matures and it induces significant reaction leading to fever, myalgia, and this larva ends up into the muscles. Because nobody eats human beings, so the transmission is stopped. ঠিক আছে? হিউম্যান বিংসকে তো কেউ খায় না, তাহলে প্রেজেন্টেশন কী হবে? In various muscles the larva will enlarge and will cause an immune reaction. Fever, myalgia, etc. Definitive diagnosis can be done with the help of serology and muscle biopsy. তাহলে মাসেলের মধ্যে যদি এনলার্জ হয় তাহলে কি বলবে পেশেন্ট? পার্টিকুলার মাসেল গ্রুপে পেন অ্যান্ড সোয়েলিং। Next comes this. This is called as Trichuris trichura or called as whipworm. Whip মানে chabuk. So this is a small worm but has a very long tail, hence almost resembles that of a whip. Now these are predominantly asymptomatic infection, however
it may irritate the cecum. Cecal irritation হলে কি হবে? সিকামে কি হয়? মোস্ট অফ দ্য ওয়াটার ইজ অ্যাবজর্বড। তাহলে ইরিটেশন হলে কি হবে? ওয়াটার ডায়রিয়া হবে, তার সঙ্গে পেন অ্যাবডোমেন হবে। লং স্ট্যান্ডিং ইনফেকশন হলে ম্যালনিউট্রিশন থাকলেও থাকতে পারে। অ্যান্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা ইম্পর্টেন্ট, নকটার্নাল স্টুলিং। বিকজ দিস ওয়ার্মস হ্যাভ এ নকটার্নাল হ্যাবিট, দ্য ইরিটেশন ইজ ম্যাক্সিমাম অ্যাট নাইট। তাহলে বাচ্চারা কি ওরা ঘুমার মধ্যে পায়খানা করে ফেলবে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য হিস্ট্রি দ্যাট ইউ মাস্ট টেক। ওকে, এইটা হচ্ছে তোমার ট্রাইচুরা, এই ওয়ার্মটা। আর এটা দেখতে পাচ্ছ একটা লাইট লম্বা করে, অ্যাজ ইফ হুইপ, এই জন্য এটাকে বলা হয় হুইপ ওয়ার্ম। ফার্স্ট। সেকেন্ড পার্ট, লুক অ্যাট দ্য এগ অফ দ্য দিস ওয়ার্ম। এটা ডিস্টিংক্টলি আলাদা দেখতে, অনেকটা ঢোলের মতো দেখতে, ঠিক আছে? Now comes to the next type of worm, is called as Enterobius vermicularis or Pinworm. Now this is the infestation everyone goes through in their life. Everyone. কি বা বাংলায় যেটাকে সিম্পলি বলা হয় কৃমি হয়েছে বাচ্চাদের। হ্যাঁ, সো এর ইনফেকশনটা খুব কম। Almost every child has gone through this, and from the children even adults are infected. বাচ্চার হলে বাচ্চার মায়ের হবে, বাচ্চার বাড়ির লোকের হবে। Hence the infection is very common in the families. Furthermore, because the children meet with each other in the day school and the primary school, hence cross infection is also very common. Now this infection is acquired through fecal-oral route with the eggs of this worm. Now these eggs generally get accumulated at the nail bed. At the night time, the adult female worm comes out from the rectum into the anal canal and lays the eggs on the anal canal at night. When this migration happens, it will lead to pruritus of the anal canal, যেটাকে বলা হয় pruritus ani বা anal pruritus at the night time. Hence the child will scratch the anal region at night, and the eggs of the worm will get deposited in the nail beds. When the child eats the food along with the hands, again the infection occurs. Similarly, when the mother takes care of the child, the hands of the mother may also be infected, come in contact with the eggs of the worm. Hence other people in the family may get also infected. This is the reason why this pinworm infection is very common, both in children, both in adults. Okay, sometimes auto infection can also be seen. ওয়ার্ম লোড যদি খুব বেশি হয় ওটাকে বলা হয় অটো ইনফেকশন। মানে যে এগটা লে করলো সেই এগটা যদি অ্যানাল ক্যানেলের এগ না করে রেকটামেই যদি লে করে দেয়, সেখান থেকে আবার অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম বেরিয়ে আসতে। ম্যানিফেস্টেশন কী হবে? মোস্ট অফ দ্য টাইম এসিমটোম্যাটিক। অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি এসিমটোম্যাটিক হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কী কী সিমটম হতে পারে? pruritus ani, ছোটো বাচ্চা থাকলে মুখে বলতে পারবে না, তাহলে কী করবে? The child will scratch the bottom every time, especially at night. Okay, ইনভেস্টিগেশন কী করতে পারো? Stool examination can be done, but problem is that the eggs are laid in the anal region of the anal canal, and the adult worm especially stool পাওয়া নাও যেতে পারে। Better way to diagnose is called as the Scotch Tape method. বলছি সেটা। The two methods এইগুলো একটু ভালো করে দেখো। One is called as cellophane tape and the NIH Swab. Basically কি হয়? NIH Swab মানে take the swab at the night time, take the perianal swab of the child, then send it for examination. তাহলে কি দেখতে হবে? Eggs দেখতে হবে, not adult worm.
পেতে পারো, রেয়ার। cellophane tape method like that of swab, স্লাইড নেবে, cellophane tape বা সেলো টেপ যেটা বলা হয়, ছোট করে কাটবে, অ্যানাল রিজিয়নে টাচ করা হবে, দিয়ে স্লাইডের উপর ফিক্স করবে, দেন এক্সামিন দ্য স্লাইড আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। What we are looking for? We are looking for eggs of. So these are the adult worms that can be found. Sometimes with stool the adult worms can be seen. একদম ছোট ছোট দেখতে পাচ্ছ, এই জন্য এটাকে বলে পিনওয়ার্ম, ছোট পিনের মতো। eggs look like this, ঠিক আছে। sometimes it may cause even intestinal irritation and inflammation, ঠিক আছে। সিকামের খুব কাছে অ্যাপেন্ডিক্স থাকে, ইনফ্লামেশন হতে পারে। those are rare manifestation, এখানে ছবি দেওয়া আছে। ওকে, নাও কম্পোজিটলি বলছি, প্রত্যেকটা এখন মনে রাখার দরকার নেই। what are the therapeutic options in case of this Helminths? albendazole, mebendazole, thiabendazole, these are the common ones. Commonly albendazole and mebendazole, they act on all these. কোন কোনগুলো করে? Ascaris, Hookworm, Strongyloides, Enterobius, Trichuris, Fission, ঠিক আছে। এতক্ষণ অবধি যে কটা বললাম সব কটার এগেনস্টে কাজ করে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কি ড্রাগ ইউজ করবে, ইউ ক্যান সে okay. Mechanism of action is mainly it leads to paralysis of the worm. Paralysis হলে কি হবে? along with the intestinal movement বেরিয়ে যাবে। now coming to Cestodes. Cestodes মানে কি বলেছিলাম? they belong to the platyhelminths, hence they are the flatworms. The most commonly flatworms is acquired from various organisms. কি কি বলেছিলাম? fish, beef, pork and dog, তাই তো। first let us see as Taenia. there are two species, Taenia saginata and Taenia solium. saginata means কোনটা? the one way I used to remember, G for গরু, saginata মানে G for গরু, তাহলে আরেকটা হবে সোলিয়াম, এটা আমি মনে রাখ, বাকি তো। তো বেসিক্যালি infection occurs through eggs. the eggs are liberated from the animals. These eggs can be acquired by human beings when we eat food which grows on soil and almost eat it as a raw food. example, salads. অন্য কিছু যখন রান্না করি it is cooked at a high temperature, but salads, leaf, we do not cook it for a long period of time, so that is a very important source. a common consensus ধারণা কি? uncooked pork, uncooked beef খেলে হবে। not only that but also the eggs can also cause infection. uncooked বা poorly cooked meat খেলে তো হবেই। now the thing about is this, it forms what is called as cysticercosis. what is cysticercosis? the eggs, they will form larvae. sometimes these larvae may move into other parts of the body. gut larva বেরিয়ে যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে, and there now these larvae are originally designed to move around in cattle and in pigs, but in human beings they cannot. So the human immune system will limit the movement of this larva. the larva may die and will form a cystic swelling, hence this is called as cysticercosis, মানে সিস্টের মধ্যে লার্ভা আছে। depending on the location where these cysts are formed, these cysts are named. মাসলসে থাকতে পারে, অর্গানসে থাকতে পারে, লিভারে থাকতে পারে, স্প্লিনে থাকতে পারবে, and one of the most dangerous type is when it reaches into the central nervous system, we call it as
Neurocysticercosis. Most common abnormality neurocysticercosis কি করতে পারে? ব্রেনে ইনফ্লামেশন হলে কি হয়? সিজার হয়, ঠিক আছে? সিজার মানে খিঁচুনি। যাকে এটা নিয়ে আমি অত দেখতে যাচ্ছি না। ওকে, নাও কামিং ব্যাক টু ডায়াগনোসিস অফ টিনিয়া, কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবো? There are two methods. If you look at this picture, so this is the এত বড় দেখছো, these are flatworm, অনেক লম্বা লেন্থ, ঠিক আছে? অ্যান্ড এইগুলো হচ্ছে সেগমেন্টস থাকে, one by one segment is released. Sometimes these segments can be found in stool itself, and sometimes the worm itself can be expelled from the body, or we can look for eggs of Taenia. মানে এই এগ দু রকমের হতে পারে, এটাকে বলা হয় এগ, এমব্রায়োনেটেড এগস। তাহলে either we can look for segments of the tapeworm or eggs of the tapeworm in the stool. Other than that, we can also diagnose with antigen and antibody. Treatment in case of teniasis is albendazole and praziquantel. Next is called as Diphyllobothrium latum or D latum. This is also called as fish tapeworm. This organism actually resides in the fish, and if the fish is not cooked properly, human beings can get infected. This worm lives generally in the small intestine. It will compete with other food in the body, and especially it can alter absorption of vitamin B12. তাহলে ভিটামিন B12 অ্যাবজর্পশন যদি অল্টার্ড হয় কি হবে? আগে নিউরোলজিক্যাল সাইন হবে না আগে অ্যানিমিয়া? কি কি অ্যানিমিয়া বলো ওটাকে? মেগালোব্লাস্টিয়া। তার সঙ্গে হবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। লং স্ট্যান্ডিং হলে neural manifestations may be there. Similarly, like that of Taenia, eggs and segments can be seen. A very common infection is called as Hymenopus nana or dwarf tapeworm. This is generally seen in rats, and the eggs are found in the rat droppings in places of unhygienic habitations. The food particle is contaminated with rat droppings, and along with the rat droppings, this Hymenopus infection can happen in human beings. Like all other tapeworm, it will also compete with the nutrition of the body. If you are academic enough, there is a recent case report about H. nana, where the H. nana within the human body had a malignant transformation. It is a very interesting case report. ইচ্ছা থাকলে পড়তে পারো। Okay. The final tapeworm that is called as dog tapeworm or Echinococcus species. Now, how does this infection occurs? The eggs of this tapeworm comes out along with the stool of the dogs. Human beings don't eat dogs, right? But yet human beings get infected. How? Because the eggs are already there on the soil. So if the food or the hands, or sometimes people may even eat soil like pica. So along with that, these eggs can be ingested and human infection can be seen. Now keep in mind, this worm cannot complete the life cycle in human beings. So it's a dead end infection. The larva will penetrate the skin and move into various organs. It may end up in the liver, resulting in a cystic swelling of the liver, or other organs like spleen, sometimes even brain. There are two species of Echinococcus, one is granulosus, one is multilocularis. Why it is called multilocularis? Acha. Can you see this cystic swelling in the liver? This is a CT scan of the liver. It shows a cystic swelling.
So granulosus generally has a single cystic swelling. In case of multilocular, there will be multiple cysts. Now coming to the last segment of the trematodes. Trematodes, they are not segmented. Although they are flat, but they are not segmented. Cestodes কি বলেছিলাম? Flat and segmented. In trematodes, these are non-segmented. Trematodes are divided into 4 types. One, intestinal, blood, hepatic and lung, based on the habitat or the location where these organisms are found. So if it infects the gut, we call it as intestinal flux. If it infects the lungs, we call it as lung flux. If it infects the liver, we call it as hepatic flux. Okay. Now among the intestinal flux, we have Fasciolopsis bascae and Schistosomiasis. Hepatic lung ওগুলো পরে ডিসকাস করব। আচ্ছা, so first things first, Fasciolopsis bascae. This infects the gut. The shape is like that of adult shape টা দেখো। This is top view, মানে উপর থেকে নিচে যদি দেখি, it looks like a leaf, flat চ্যাপ্টা দেখতে। এটাকে বলা হয় Fasciolopsis bascae. Other than that, we can have Schistosoma infection causing Schistosomiasis. Now Schistosomiasis is basically a blood infection. However, the adult worm may reside either in the intestinal venous plexus or cystic মানে bladder venous plexus. ঠিক আছে? ওকে, এখানে এই চার্টটা একটু ভালো করে দেখো। Now all the trematodes have at least 2 type of host. One is called as definitive, other is the intermediate. Now obviously when we are talking about the human infections, they are সবকটা definitive host হচ্ছে human beings. What is important is the intermediate host. In case of Schistosomiasis, the intermediate host is snail. And when the human beings enter into the fresh water, the metacerci or the যেটা larval form যেটা বলি, this larval form, they penetrate the skin and enter into the bloodstream, thereby causing the infection. In case of Fasciolopsis bascae, these eggs and larvae are found associated with aquatic plants and will be ingested if these aquatic plants are eaten. Example হচ্ছে water chestnut. ওয়াটার চেস্টনাটের নাম শুনেছো? কি বলে? আচ্ছা, অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি। আই উইল টেল ইউ আ স্টোরি। দিস ইজ স্টোরি অ্যাবাউট ওয়ান অফ মাই সিনিয়র্স। সো ডিউরিং হিজ রেসিডেন্সিপ হি কেম অ্যাক্রস আ লট অফ চিলড্রেন in whom he found the eggs of Fasciolopsis bascae. So he started inquiring about the children they were coming, and what he found out was that most of these children came from a particular area in Bihar. So he and his colleagues went to the village, examined most of the children, especially the under 15 children, and also examined the stool samples. Most of those children were malnourished, stunted, and almost every one of them were infected by the Fasciolopsis. What was interesting to note that at that point of time there was gross poverty in those areas, and people end up eating water freshener যেটাকে পানি ফল বলা হয় এগুলো, and because of the poverty they were eating it almost raw or parboiled, মানে হালকা সেদ্ধ করে খাচ্ছে। Not only the children but even adults were also infected, although manifested in children. So generally আমরা দেখতে পাই না, maybe because we don't actually look for these infections. In case of adults, most of them are asymptomatic, whereas in case of children, most notable manifestation comes with malnutrition, especially chronic malnutrition. Okay, Fasciolopsis যেটা বললাম, this is the adult worm.
If you look at it, it almost looks like a leaf. এটা পুরো মনে হয় যেন পাতার মতো পড়ে আছে। Now the eggs of the fasciculus buscae are very large and almost has a opening on it. This is called as operculated egg. মানে একটা ঢাকনা আছে, এটা দেখে ডায়াগনোসিস হয়, ঠিক আছে? So to recapitulate, what are the infections that can be seen in the intestine? বলো, নিমাটোডের ইনফেকশন কি কি হতে পারে? অ্যাসক্যারিয়াসিস অ্যান্ড যেটা ইম্পর্টেন্ট গুলো বলো, অ্যাসক্যারিয়াসিস, তারপর হুকওয়ার্ম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, তারপর টিনিয়া তো তোমার ইয়েতে চলে, সিস্টোডস, আমি নিমাটোডসে বলছি। আর এবার এসো যেগুলো কমনলি আমরা দেখতে পাই, যারা হচ্ছে পিনওয়ার্ম আর হুইপওয়ার্ম। আচ্ছা, হুকওয়ার্মের মতো আরেকটা হয়, সেটাকে বলা হয় স্ট্রংগাইলয়েডেস। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইট ক্যান কজ হাইপারইনফেকশন সিন্ড্রোম। ইন কেস অফ সিস্টোডস ইম্পর্টেন্ট আর টেপওয়ার্মস। কি কি টেপওয়ার্ম? কি কি? চারটে টেপওয়ার্ম বললাম তো। ফার্স্টে কি হবে? ফিশ টেপওয়ার্ম। কি নাম? ফিশ টেপওয়ার্মের নামটা কি? এটা অনেক অনেক এক্সামিনে জিজ্ঞেস করে, সেই জন্যই বলছি। আমাকে ডি ল্যাটাম বললে আই উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি। ওটাকে বলে ডাইফাইলোবথ্রিয়াম ল্যাটাম, অনেক সময় জিজ্ঞেস করে এক্সামে। আচ্ছা, ফিশ টেপওয়ার্ম, তারপর হচ্ছে পিগ টেপওয়ার্ম। কি নাম? টিনিয়া solium, cow Taenia saginata and dog tapeworm। এটা গেল হচ্ছে সিস্টোড। ট্রিমাটোডসে দুটো মনে রাখতে হবে, একটা কি হচ্ছে ফ্যাসিওলপসিস বাস্কাই, আর একটা হচ্ছে সিস্টোস। দুটোই হচ্ছে ওয়াটারের কন্ট্যাক্টে আছে, ফ্যাসিওলপসিস উইথ অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস আর সিস্টোসোমিয়াসিস উইথ স্নেলস। Okay, so that would be the end of today's group discussion.